Let's see the analysis of a frame by stiffness matrix method. So this is a frame A, B, C, and A is a hinge and C is fixed. And the frame is subjected to an intermediate load 20 kilonewton on the span BC at a distance 2 meter from B and 2 meter from C. Intermediate load ulladonde we have to convert that into a equivalent joint load. For that, first of all, let's find out the fixed end moments. So the calculation of fixed end moment. For the span AB, the fixed end moments MFAB and MFBA are equal to 0 because there is no load acting on the span of AB. Then for the span BC, MFBC is equal to minus WL by 8. That is 10 kilonewton meter in the anti-clockwise direction, and MFCB is equal to positive WL by 8, that is 10 kilonewton meter in the clockwise direction. So these are the fixed end moments acting on the frame. നമുക്കറിയാം ഇക്വാലന്റ് ജോയിൻറ്റ് ലോഡ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെൻറ്റും റിയാക്ഷൻസും അതിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻസ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്. ബട്ട് ഹിയർ വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദ റിയാക്ഷൻസ്. സോ വി ഹാവ് ടു റിവേഴ്സ് ദ സൈൻ ഓഫ് ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെൻറ്റ്സ്. സോ ഇക്വാലന്റ് ജോയിൻറ്റ് ലോഡ്സ് ആക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ജോയിൻറ്റ്സിൽ മാത്രമാണ്. സോ അറ്റ് ജോയിൻറ്റ് ബി വി ഹാവ് 10 kilonewton meter a moment acting in the clockwise direction because fixed end moment anti-clockwise ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ equivalent joint load നേരെ opposite ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക. So it is clockwise 10 kilonewton meter at joint B. ജോയിൻസിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ equivalent joint loads അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്കിവിടെ രണ്ട് ജോയിൻസ് ആണുള്ളത്, എയും ബിയും. സി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് ആണ്. സോ എയിലും ബിയിലുമാണ് നമുക്ക് equivalent joint loads ഉണ്ടാവേണ്ടത്. Here we have equivalent joint load only at D. And in the next step we have to mark the system forces and system displacements. നമുക്കറിയാം R1, capital R1 is nothing but the equivalent joint load acting at the joint B. നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത clockwise 10 kilonewton meter ആണ് നമ്മുടെ capital R1. But here we have one more joint. എയും നമുക്കൊരു ജോയിൻ്റ് ഉണ്ട്. So there also we have to find out the system displacement. For that let's apply a dummy load capital R2 at A. So these are the system forces and displacements. So we at joint B we already have a moment. So that is taken as capital R1. And the system displacement at B is taken as small r1, and as A is also a joint and there a joint displacement is possible, so we are applying a dummy load capital R2 at A to find out the system displacement small r2 at A. എയിലൊരു സിസ്റ്റം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പോസിബിൾ ആയതുകൊണ്ട്, എ ഒരു ജോയിൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട്, എയിലൊരു സിസ്റ്റം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പോസിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് വി ഹാവ് ടു അപ്ലൈ എ ഡമ്മി ലോഡ്. അവിടെ ലോഡൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വി ആർ അപ്ലൈയിങ് എ ഡമ്മി ലോഡ് അറ്റ് എ ക്യാപിറ്റൽ R2 ഇൻ ദ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ. കാൽക്കുലേഷൻ സിമ്പിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്. ആൻഡ് R2 സ്മോൾ R2 ഇസ് ദ സിസ്റ്റം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് at A, joint displacement. Now let's mark the element coordinates. We have two elements AB and BC. So these are the element coordinates marked in the order as shown 1, 2, 3, 4. So the next step is element stiffness matrix. K1 is equal to 2EI by 4 because L is equal to 4 for AB. And for BC also L is equal to 4. So again 2EI by 4 into 2, 1, 1, 2. Flexural rigidity constant ആണ്, ഒന്നും ചേഞ്ച് ഒന്നും പറയുന്നില്ല. EI വാല്യൂ ഒന്നും ചേഞ്ച് പറയുന്നില്ല. So we can continue as EI. And the total
element stiffness matrix small k. 2ei by 4 can be taken outside and assemble the elements. Now we have to find our displacement transformation matrix small a. Small a matrix ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് displacement transformation matrix. So to find out the first column we have to apply R1 is equal to 1. R1 is nothing but the displacement at B. B യിൽ നമ്മൾ ഒരു യൂണിറ്റ് റൊട്ടേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്. So and when you apply a unit rotation at any joint, all the other joints are to be assumed as fixed. So when you apply R1 is equal to 1, that is unit rotation at B, first coordinate is 0, A illulla rotation 0 aanu, then the second coordinate is 1, third coordinate is 1 and the fourth coordinate is 0. Now to obtain the second column we have to apply R2 is equal to 1, that is a unit rotation at A. So to obtain the second column apply R2 is equal to 1. Then the first coordinate is 1, second coordinate is 0, third coordinate is 0 and the fourth coordinate is also 0 because all the other joints are assumed as fixed. So A il മാത്രമേ നമുക്ക് rotation ഉള്ളൂ. So the second column is 1 0 0 0. So when you assemble both the columns, A matrix displacement transformation matrix is equal to 0 1 1 0 1 0 0 0. Now the next step is system stiffness matrix. System stiffness matrix capital K is equal to A transpose into small k into A, where A is the displacement transformation matrix and K is the element stiffness matrix. So substitute A transpose, multiply with the element stiffness matrix, again multiply with the displacement transformation matrix, and then capital K is obtained as shown EI by 2 4 1 1 2. So this is our system stiffness matrix capital K. Next is system displacement matrix small r is equal to K inverse into capital R. Capital K inverse into capital R. We have already found capital K system stiffness matrix and capital R is nothing but the system forces R1 R2. Capital R1 capital R2. We know that R1 is equal to 10 because that is in the clockwise direction, 10 kilonewton meter at joint B. So that is our R1 and R2. R2 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഡമ്മി ഫോഴ്സ് ആയിരുന്നു at A, so it is 0. So apply, substitute K inverse, capital K inverse here and multiply with capital R. Then we get the system displacement matrix small r, small r1, small r2, rotation at B and the rotation at A. Next is the calculation of Q matrix, that is element forces. Q is equal to small k into A into small r. So we can substitute element stiffness matrix, multiply with the displacement transformation matrix and then multiply with the system displacement matrix. Substitute element stiffness matrix, displacement transformation matrix and system displacement matrix. Multiplying these three matrices we get Q, element forces. So Q is obtained as shown here. Now to calculate the final moments, add Q matrix with FEM, fixed end moments. So Q matrix plus fixed end moments. Fixed end moments are 0 0 minus 10 10. MFAB, MFBA, MFBC, MFCB. So these are the final moments MAB, MBA, MBC, MCB. Last step is drawing the bending moment diagram. So here mark all the end moments
and n momentsന്റെ ഓർഡിനേറ്റ്സ് വരച്ചിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വെച്ചിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഓൾസോ മാർക്ക് ദ ഫ്രീ മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം. ഇവിടെ ഫ്രീ മൊമെൻറ്റ് നമുക്ക് സ്പാൻ ബി സിയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വിച്ച് ഇസ് ഹാവിങ് എ മാക്സിമം വാല്യൂ WL/4. മാക്സിമം വാല്യൂ WL/4 ആണ്, because load is acting at the middle. So 20 into 4/4. 20 is the maximum value of free moment. And all the end moments are marked as ordinates at each join and then join by using straight lines.